नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टतृषामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मद्गवीर गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासाम्भयः पीत्वा श्रीयुस्तत्प्रियाजनाः। Srimad Bhagavatam, Canto 25, Chapter 15. This is Kapila Dev instructing his mother, Devahuti. Srimad Bhagavatam, Skandam 3, Adhyayam 25, Padam 15. Kapila Devar, அவருடைய அன்னையான தேவகுதிக்கு உபதேசம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். चेत खलु अस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये. You can please translate. மூதற்கு பொருளரை பகிர்ந்துகிற ஏஷி பக்திவேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாதிக்கு ஜெய். ஜட உலக இயற்கையின் 3 குணங்களால் வாழ்வனவற்றின் உணர்வு கவரப்பட்டால் அந்நிலை கட்டுப்பாடான வாழ்வு எனப்படும். ஆனால் அதே உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானின் மீது பற்றிக்கொண்டால் ஒருவர் வீடு பேற்றிற்குரிய உணர்வில் இருப்பார். பொருளுரை: கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கும் மாயையின் உணர்வு நிலைக்கும் இடையில் ஒரு தனித்தன்மை உள்ளது. குணேஷு அல்லது மாயையின் உணர்வு நிலை இயற்கையின் 3 ஜட உலக குணங்களின் பிடிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் கீழ் ஒருவர் சில சமயம் சத்துவகுணத்திலும் அறிவிலும், சில சமயம் ரஜோகுணத்திலும், சில சமயம் தமோகுணத்திலும் வேலை செய்கிறார். இந்த வேறுபட்ட பண்பு சார்ந்த செயல்கள் ஜட உலக இன்பத்தினை மையம் கொண்டுள்ளதால் ஒருவரின் கட்டுப்பாடான வாழ்வுக்கு அவையே காரணமாகின்றன. அதே சேதக அல்லது உணர்வு நிலை பரமபுருஷ பகவானிடம் கிருஷ்ணனிடம் செலுத்தப்பட்டால் அல்லது ஒருவர் கிருஷ்ண சிந்தனையில் இருந்தால் அவர் வீடு பேச்சுக்கான வழியில் இருக்கிறார் என்று கூறலாம். Very nicely put by His Divine Grace Srila Prabhupada. Very simple verse, very important topic. ரொம்ப அருமையாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். ரொம்ப எளிமையான தலைப்பு, அருமையாக பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார் பொருளுரையில. So the மூலம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உணர்வு. Her Swami in his commentary says, Tatra sarvanga naipunyam chitta samyam adhinam iti darshayanna cheta iti. He uses the word cheta, consciousness, in regards to what was previously discussed, sarvanga naipunyam, which Prabhupada translates serviceable and practical in every way, this process of bhakti. ரூபகோஸ்வாமி சொல்கிறார், இங்க சேதா அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னால சொல்லப்பட்ட சர்வாங்க நைபுணம், அதாவது
பயனுடையது, செயல்முறை சார்ந்தது, நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது உணர்வு அப்படிங்கறத சொல்கிறார். Why is it practical? Because the same things that bind us can be the same things that liberate us. ஏது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியதுன்னா எது நம்மளை பந்தப்படுத்துதோ அதுவே நம்மளை விடுதலைக்கும் காரணமாக அமையும். People have such a problem with spiritual life in the modern day and age because generally the understanding is that spiritual life means either some fanatical religious tradition or some impersonal spiritual tradition. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா தற்போதைய காலத்துல எல்லாரும் வந்து பயந்து ஓடுகிறார்கள் அல்லது ஆன்மீகத்துக்கு வரதில்லை. பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆன்மீகமானது நினைச்சீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு விதமான மக்களால் அவங்க வந்து அவர்களுடைய பதிவு எப்படி இருக்குன்னா, ஒன்று கண்மூடித்தனமான மூட நம்பிக்கையான விஷயங்களா இருக்கிறது, அல்லது அறிவுவாத கொள்கையை உடையதா இருக்கிறது. இது ரெண்டையும் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துக்கு வரதில்லை. The fanatics are fanatics because they don't really have a scientific process. They don't have any system that they can refer to. ஆன்மீகத்தை பெயரை சொல்லிக்கொண்டு அவர்கள் தீவிரவாதிகளாக அல்லது அவர்கள் வந்து இதுதான் பிடிவாதம் பிடிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து ஏன்னா ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான அணுகுமுறை அவங்கள்ட்ட இல்லை. In other words, they don't know what to do and what not to do for developing love of God. There's no science, there's no system. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்ய வேண்டாம் அப்படிங்கிற விஞ்ஞானபூர்வமான ஒரு ஒழுங்குமுறை விதி கிடையாது. பகவான் மேல அன்பு வரவேற்பதற்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யணும்னு தெரியாது. So it becomes very subjective and vague. What are we supposed to do? அப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பத்தி சொல்றாங்க, அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு தெரியவில்லை. And when this process is in the hands of persons who are already sunk in the lowest modes of material nature, passion at best but usually mode of ignorance, then it becomes violent and destructive as well. இந்த மதமானது தமோ குணத்தில் இருப்பவங்கள்ட்ட, அதாவது ரஜோகுணம் அதிகப்படியா பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்திரங்கள்ட்ட போலாம். ஆனா அதிகமா தமோ குணத்திரங்கள்ட்ட இந்த மதம் போகும் பொழுது அவங்க வந்து மற்றவர்களுக்கு தொல்லை கொடுப்பவர்களாகவும் அழிவை நோக்கி எல்லோரையும் செலுத்துகிறார்கள். On the basis of some personal subjective feeling, they go around killing people that they feel don't really come up to snuff. அவங்களுக்கு உண்டான தனிப்பட்ட கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க வந்து அவங்களுக்கு யாரெல்லாம் பிடிக்கல அவங்களெல்லாம் கொல்லணும்னு நினைச்சு கொண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். And that's as personal as it gets. அந்த அளவுக்கு தனித்துவமாக ஒவ்வொருத்தரும் மதத்தை எடுத்து போறாங்க. Equally subjective, but even worse spiritually is when people are actually impersonalists. They don't even believe that God is a person at all. அதை விட பாத்தீங்கன்னா இவங்களும் தனித்துவமா என்ன பண்றாங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து கடவுள் ஒரு நபர் கிடையாது, கடவுள் அருவமானவர் அப்படின்னு சொல்றது இதை விட மோசமானது. If God is not a person, then what do I do with all this variety that surrounds me in this material world? கடவுள் ஒரு நபர் இல்லைன்னா என்னை சுத்தி இருக்கிற பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் என்னை சுத்தி இருக்கிறது, இதெல்லாம் வச்சு நான் என்ன பண்றது? It's a perennial question people ask. How do I live in this material world practically, live a productive, healthy life, and at the same time advance in spiritual life? They don't know what to do. எப்பொழுதுமே கேட்கப்படக்கூடிய கேள்வி, நான் இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படி வாழ்க்கை நடத்துவது, எப்படி நான் கடவுளை சென்றடைவது, இந்த கேள்வி கேட்டே இருக்காங்க. அதுக்கு வந்து ஒழுங்கான பதில் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும். But only in Krishna consciousness do we actually have any practical alternative. கிருஷ்ண பக்தி இருக்கிறது மட்டும்தான், கிருஷ்ண உணர்வுல மட்டும்தான் ஒரு நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய உண்மையான விஷயம் இருக்கிறது. We have a practical way in which you carry out all of your worldly responsibilities and at the same time elevate your consciousness. People struggle like anything to find this, that nobody's giving it to them. So கிருஷ்ண உணர்வுல மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. நாம நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பௌதிகமான கடமைகள் எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதே நேரத்துல நம்மளுடைய உணர்வை வந்து ஆன்மீகப்படுத்துவதற்கு உயர்த்துவதற்கு அருமையான வழி இருக்கிறது. இதை வந்து எல்லா மக்களும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அவங்களுக்கு யாருமே இதை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை. அவங்க இதுக்காக ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். The point here is that we accept transcendental
variety and other people cannot. That's really what it comes down to. என்ன முக்கியமான விஷயம்னா ஆன்மீகமான பல வகைப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிறோம், ஆனா மத்தவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லை. So what makes this world transcendental? What makes this variety transcendental? How does it change? So இந்த பன்முகத்தன்மை பல்வேறு வகைப்பட்ட விஷயங்கள் எப்படி வந்து ஆன்மீகமயமானது, எப்படி மாறுது? Here Sridhar Swami says, Cheta, your consciousness, your mind. So Sridhar Swami சொல்றார், சேத உங்களுடைய உணர்வு, உங்களுடைய மனது. So he put it very nicely here, Kapila Dev, in second and third line. He says, Cheta khaluvasya bandhaya muktaye chatmano matam guneshu saptam bandhaya. If your mind is attached to the gunas, then that makes for bondage. இங்க கபிலதேவர் அழகா சொல்லியிருக்கிறார். அந்த இரண்டாவது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா மூணாவது அந்த வரியில படிக்கும்போது மூணாவது லைன் வரும், குணேஷு சக்தம் பந்தாய. எப்பொழுது உங்களுடைய மனமானது குணங்களோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அப்ப அது வந்து உங்களுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, அது உங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது. Ratam va pungsi muktaye. But if on the other hand your attachment is invested in the Supreme Lord, then that makes for liberation. மாறாக உங்களுடைய ஈடுபாடானது பகவான் இடத்துல இருந்ததுன்னா அதே உங்களுக்கு முக்திக்கு வழிவகுக்கும். Cheta khaluvasya bandhaya muktayecha. But the consciousness can go either way. Atmano matam. This is the idea. சேத உங்களுடைய உணர்வு தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பந்தத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறது, விடுதலைக்கும் காரணமா இருக்கிறது. ஆனால் எந்த விதத்துல நீங்க எங்க பற்றுதல் வைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து உங்களுக்கு விடுதலையா அல்லது பந்தமா அப்படிங்கிறது தெரியும். So asyatmano jivasya guneshu vishayeshu, the life of the jiva who is absorbed in attachment for sensuality as a result of the modes of material nature, this makes for bondage. எந்த ஒரு ஜீவாத்மா தன்னுடைய புலன்களை கொண்டு அனுபவிக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுகிறானோ அவனுடைய மனம் அந்த புலன் நிகழ்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடும் போது அவன் பந்தப்படுகிறான். Pungsi Parameshware, but the word Pungsi in this verse, it actually stands for the Supreme Personality of Godhead. இந்த ஸ்லோகத்துல பும்சிங்கிறது வந்து பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கிறது. And the word Va in the final line, this also, Va Shabdas Tu Shabdarthe. This word has to be taken in the sense of not or but. இங்க வா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அதுக்கு வந்து அல்லதுன்னு பிரபுபாதர் அர்த்தம் கொடுத்திருக்கார். ஆக்சுவலா வந்து அது வந்து தூ அப்படிங்கிற சப்தம், அதாவது தூ அப்படின்னா ஆனால் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Therefore Srila Prabhupada's translation is very good. அதனால சில பிரபுபாதருடைய மொழிபெயர்ப்பு பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் ஆனால் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறார். When the consciousness is attracted by the three modes, it's called conditional life, but when that same thing is attached to the Supreme Lord, one is situated in liberation. எப்பொழுது ஒருவருடைய உணர்வானது மூன்று குணங்களால் கவரப்பட்டால் அது வந்து கட்டுப்பாடான வாழ்வு. அதே சமயத்துல உணர்வானது பகவான் கிருஷ்ணன் மீது பற்றி கொண்டால் அவர் வீடு பேறு அடைவதற்கான உணர்வில் இருக்கிறார். Here Jiva Goswami confirms the same thing. Pungsi Paramatmani. Pungsi means in regard to the super soul, Paramatma, supreme soul. ஜீவ கோஸ்வாமி இங்க வந்து பும்சி அப்படிங்கிறது வந்து பரமாத்மா அப்படிங்கிறார், பகவான். And the word ratam here, likewise, that simply means attachment for the Lord. இங்க ரதம் அப்படின்னா பகவான் மேல பற்றுதல். He uses the word rati. ரதி அப்படிங்கிற வார்த்தையும் பகவான் மேல பற்றுதல். Okay, signal is still clear. You can hear me, okay? So it's breaking and coming. I don't know what the problem is with that. We'll try. Now it's okay. Yeah, okay. Okay, so rati, that's a loaded word. It means a lot of things. ரதி அப்படிங்கிற வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த வார்த்தை, அதுக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்கு. So for the devotees, of course, rati means bhava bhakti. பக்தர்களுக்கு வந்து ரதி என்றால் பாவ பக்தி. Now this is only Jiva Goswami's hinting this only. It's not really explicit yet. ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து ஒரு சின்ன குறிப்பிட கொடுக்கிறார், இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்லவில்லை. Vishwanath Chakravarti Thakur, he develops his idea further.
ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி பிரபு அந்த விஷயத்தை மேலும் ஆழ்ந்து போகிறார், உள்ளே செல்கிறார். जीवात्मानं खलु मन एव दुस्संग सुसंगाभ्यां बध्नाति मोचयति चेत इति गुणेषु स्वबन्धन साधकतमेषु सक्तम आसक्तमिति बन्धने न्याय उक्तः पुंसी पुरुषोत्तमे निर्गुणे गुणबन्ध ध्वंसके रतिमत् इति मोचने च न्यायः. भाशब्दस्तु शब्दार्थ सेम. अत्र श्री पुरुषोत्तम विषयन्या रतेः कारणं भक्तिरेव भवेत्, न ज्ञानं नापि योगो मोचकत्वेन केवला भक्तिरेव समुचिता ज्ञेया. The mind of the jivas binds them up by bad association and liberates them by good association. So ஜீவாத்மனுடைய மனமானது கெட்ட சகவாசத்தினால் அவனை பந்தப்படுத்துகிறது, நல்ல சகவாசத்தினால் அவனை முக்தியடைய வைக்கிறது. How does that happen? That's explained here. அது எப்படி நடக்குங்கிறதா அததான் விளக்கி இருக்கிறது இங்க. Attachment to the gunas which create bondage produce conditional life for the jiva. குணங்களோடு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் நம்மளை கட்டுப்படுத்துகிறது அல்லது இந்த ஜீவாத்மாவுடைய இந்த கட்டுண்ட நிலையை குறிக்கிறது. Attachment or rati, here the word is used ratam, to the Lord, pungsi, who is without material gunas, the destroyer of the bondage of the gunas, that produces liberation. So பகவான் மேல பற்றுதல் ரதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ரதி பகவான் மேல பற்றுதல் இருந்தால் அந்த எல்லா குணங்களோடு கூடிய பந்தத்தை விடுவிக்கக்கூடிய பகவான் மேல பற்றுதல் இருந்தால் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது. He stated this very nicely. Nirgune guna bandha dhvangsake. He is not only beyond the gunas, but he is the one who destroys the influence of the gunas. அவர் நிர்குணம், குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், குணங்கள் இல்லாதவர், பௌதிகமான குணங்கள் இல்லாதவர். குண பந்த துவம்சகே அப்படின்னா குணத்தினுடைய பற்றுதலை துவம்சம் பண்ணக்கூடியவர், அழிக்கக்கூடியவர். So what's causing that destruction of the gunas, etc.? So அந்த குணங்களை அழிக்கிறது யாரு? The cause is rati, attachment for the Supreme Lord. அந்த குணங்களை எது அழிக்குதுன்னா பகவானிடத்துல இருக்கக்கூடிய பற்றுதல். அவன் எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்துல பற்றுதலோடு இருக்குமோ அந்த பற்றுதல் தான் குணங்களுடைய பந்தத்தை அழிக்கிறது. Therefore the word va has to be interpreted as but. There's a contrast he's making. So அதனால வா அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அல்லதுன்னு போடாமல் ஆனால் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பயன்படுத்தாங்க. ஏன்னா இங்க ரெண்டையும் வேறுபடுத்தி காமிக்க வேண்டும். So the cause of rati for the Supreme Lord is bhakti alone, not jnana, not yoga. So பகவான் இருக்கக்கூடிய பற்றுதல் அப்படிங்கிறது ஞானமும் கிடையாது, கர்மம் கிடையாது, பக்தி யோகம். Now in other words, pure bhakti alone is recommended here for liberation. That's his point. அது தூய பக்தி மட்டுமே இங்க சலுகை செய்யப்படுகிறது. தூய பக்தி மட்டுமே ஒருத்தருக்கு விடுதலைக்கு காரணமாகும். Oh, let's hear what Srila Prabhupada had to say about this verse on November 15th, 1974 in Mumbai. He said, நவம்பர் 15, 1974 மும்பையில ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு என்ன உபன்யாசம் கொடுத்திருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். I told you it was very nicely put in Sanskrit, and that's the first thing that Srila Prabhupada zeroes in on in his lecture on this verse. நான் ஏற்கனவே சமஸ்கிருதத்தில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கேன். சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பொருளிலே எடுத்த உடனே அந்த சமஸ்கிருதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற விஷயத்தை அதுல குறிப்பாக அதை பற்றி விளக்குகிறார். Two words, bandhana, bondage, and mukti, liberation. ரெண்டு வார்த்தை, பந்த முக்த, கட்டுப்படுத்துதல், விடுதலை. Now, people, especially in this Kali Yuga, people are so deeply sunk in ignorance. They're so dull-headed, like mudha. They don't know what is mukti and what is bandhana. குறிப்பாக இந்த யுகத்துல, இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல மக்கள் ரொம்ப முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு முக்தினா என்ன, பந்தம்னா என்னன்னு தெரியல. They just don't know. Prabhupada says they're just like animals. பிரபுபாதர் அவங்களுக்கு தெரியல, அவங்க மிருகம் மாதிரி இருக்காங்க. A dog doesn't understand I am a dog right now. ஒரு நாய்க்கு தெரியாது நான் இப்ப நாயா இருக்கேன்னு நாய்க்கு தெரியாது. He has no recollection that he could be or was ever something else than a dog.
அவருக்கு வந்து அந்த நாய்க்கு வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து நான் முன்னால எப்படி இருந்தேன், நாயை தவிர வேற ஏதாவது இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கறதுலாம் அவனுக்கு தெரியாது. The dog cannot think I'm bound up in this dog's body. ஒரு நாய் வந்து யோசிக்க முடியாது, நான் வந்து நாய் உடம்புல மாட்டிட்டு இருக்கேன், நான் இந்த நாய் உடம்புல பந்தப்பட்டிருக்கேன்னு தெரியாது. He can't think this is bondage, this is not my real life. He cannot think like this. அவனுக்கு வந்து நான் இந்த உடம்புல வந்து மாட்டிட்டு இருக்கேன், இது கட்டுண்ட வாழ்வு அப்படிங்கறது வந்து அப்படி வந்து அந்த யோசிக்க முடியாது நாயால. Now what about us? நம்மளை பத்தி என்ன? What about a human being? If he doesn't know what is bondage and liberation, then Prabhupada said he's an animal. அப்போ நாமளும் மனித உடல்ல இருந்துகிட்டு முக்தினா என்ன பந்தம் என்ன தெரியல, நாம மிருகம். Animals, just whatever the senses want, that's what they know. That's all. That's it. மிருகங்களுக்கு புலன்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது மட்டும் தான், வேற எதுவுமே தெரியாது, அது மட்டும் தான். He wants to have his sense gratification and he's ready to fight for it. அவனுக்கு வந்து அவனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும், அதுக்காக சண்டை போட தயாரா இருக்கான். He knows only eating, sleeping, mating, defending. அவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சாப்பாடு, தூக்கம், உடலுறவு, தற்காப்பு. Many people are like this. Many of us are like this. பல பேர் நம்மளே பல பேர் இப்படிதான் இருக்கும். But actually this human life is evolved for understanding what is mukti, what is liberation. இந்த மனித வாழ்க்கை நமக்கு எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா நாம வந்து முக்தினா என்ன, பந்தம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். So if you keep your consciousness materially affected, guneshu saktam, that is material life. நம்மளுடைய உணர்வானது குணங்களுடைய தொடர்பு இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பந்தப்பட்டிருப்போம். Material world means three qualities, three gunamayi. பௌதிக வாழ்க்கைனா மூன்று குணங்கள். He quotes chapter 7 text 14, three bhirda gunamayir bhavaihi. This is the idea. சில பிரபுபாதர் வந்து ஏழாவது அத்தியாயத்துல இருந்து பகவத்கீதை இருந்து கோட் பண்றார். இந்த மூன்று குணங்களால் எல்லோரும் கவரப்பட்டிருக்கிறார்கள். We all know we're being conducted in this world by three gunas, sattva guna, raja guna, tamo guna. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நாம் இந்த மூன்று குணங்களால கட்டுப்பட்டிருக்கிறோம், நாம் இந்த மூன்று குணங்களால தான் பல விதமான செயல்களை செய்கிறோம். And out of those three, the sattva guna is considered to be the best. இந்த மூன்றிலும் சத்துவகுணம் சிறந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. Quotes the famous verse from chapter 18, shamodamas tapa shaucham ityadi. So 18வது அத்தியாயத்துல அந்த சத்துவகுணத்துல கூடியவர்களுடைய குணங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. சமோதமஸ் தபஸ் சௌச்சம் அப்படின்னு வந்து பிராமணர்களுடைய குணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Yeah, actually he says satyam shamodamas titiksha arjavam jnanam vijnanam astityam brahma karma sabhavajam. Little different. கொஞ்சம் வித்தியாசமா சொல்லியிருக்கிறார் பிரபுபாதர். So somebody who has developed sattva guna, then he'll have these qualifications. He'll be truthful, he'll be controlled of the mind and the senses. கொஞ்சமாவது ஒருத்தர் வந்து சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொண்டால் அவர் வந்து நேர்மையானவராக இருப்பார், புலனடக்கம் உள்ளவராக இருப்பார். He'll be tolerant, honest, simple. அவர் சகிப்புத்தன்மையுடையவராக இருப்பார், நேர்மையானவராக இருப்பார், எளிமையானவராக இருப்பார். He'll have enough knowledge and he knows what to do with that knowledge, how to apply it. அவருக்கு போதுமான அறிவு இருக்கும், அந்த அறிவை எப்படி வந்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரியும். And very important, he has astikyam. Astikyam means he has full faith in Vedic authority. அவருக்கு வந்து ஆஸ்திக்கும், அவருக்கு முழுமையாக வேத அதிகாரிடமிருந்து முழுமையாக அவர் வந்து நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். வேத அதிகாரிகள் என்ன சொல்கிறாரோ அதை. There are two things, astikyam, nastikyam. ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, ஆஸ்திகம், நாஸ்திகம். If somebody doesn't believe in the Vedas, he's called nastic, atheist. வேதங்களை நம்பாதவர்கள் நாஸ்திகர்கள் அல்லது நாஸ்திகர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Just like Buddhas, the Buddhas are Gnostics. பௌத்த மதவாதிகள் நாஸ்திகர்கள். So Lord Buddha, he defied Vedic authority. His mission was different. பகவான் புத்ததேவர் இந்த நாஸ்திகத்தை பரப்பியிருக்கிறார், அவருடைய குறிக்கோள் வேற. So this is considered to be the perfection. If you can actually come to this level of sattva guna in human life, then you can actually make spiritual advancement. So உங்க வாழ்க்கையில நீங்க சத்துவ குணத்தை வளர்த்து கொண்டீங்கன்னா வெற்றி, அதன் மூலமாக நீங்க வந்து ஆன்மீகப்படுத்துறதுக்கு உயர முடியும்.
But Prabhupada described that these kinds of Brahmins, really qualified yajnik Brahmins, they're not really available in this age. சில பிரபுபாதர் சொன்னார், இந்த மாதிரி யாகம் செய்யக்கூடிய பிராமணர்கள் இந்த காலத்துல கிடையாது. Therefore, all these yajnas, they used to be able to light the fire with mantra only. இந்த யாகங்கள் செய்யும்போது அவங்க வந்து மந்திரத்தின் மூலமாகவே யாகத்துல அவங்களால வந்து அக்னியை உண்டாக்க முடியும். Now they bring a can of gasoline with them. அவங்க இப்ப வந்து ஒரு கேன்ல வந்து மண்ணெண்ணெய் கொண்டாங்க. I actually saw one do that. நான் ஒரு முறை வந்து ஒரு மண்ணெண்ணெய் கொண்டு வந்து பல அந்த யாகத்துக்கு போட்டதை பார்த்தேன். Farce. Therefore, these kinds of yajnas are prohibited in Kali Yuga. Kali Yuga, the only one's yajna is Sankirtana yajna. அதனால இந்த மாதிரி யாகங்கள் கலியுகத்துல வந்து நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரே ஒரு யாகம் இங்க செய்ய வேண்டியது ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம். That's confirmed in Shastra. Kirtanadeva Krishnasya Mukta Sangha Param Vrajet. 12th canto. சாஸ்திரங்களில் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பகவானுடைய ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக ஒருவர் எல்லா விதமான பந்தத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைய முடியும். There's so many flaws in this age. பலவிதமான குறைபாடுகள் இந்த யுகத்தில் இருக்கின்றன. Some of them are described in Srimad Bhagavatam, 12th canto. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12வது ஸ்கந்தத்துல இந்த கலியுகத்தினுடைய குறைபாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. Durbhiksha anavrishtya kadapidetaha achinna daradravena gachanti girikaranam. In the Kali Yuga, people will be so disturbed, especially by these things. Anavrishti, there will be no rain. So கலியுகத்துல மக்கள் வந்து இதனால பயங்கரமா துயரப்படுவார்கள். மழையின்மை. People will be disappointed, Prabhupada says. There will be cloud, there will be thundering, thunderbolts even, but no rain. So மேகங்கள் இருக்கும், இடி இடிக்கும், மின்னல் அடிக்கும், ஆனால் மழை பெய்யாது. Now we've just almost beginning rainy season here in Vrindavan, and this is what we're seeing. Every afternoon there's Trinavarta coming, but there's no rain. இப்ப நம்ம விருந்தாவன்ல இருக்கோம், மழைக்காலம் ஆரம்பிக்க போகுது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா தினசரி வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி காத்து சூறாவளி காத்து மாதிரி வருது. ஆனா பாத்தீங்கன்னா மழை வரல. It's stifling, hot, muggy, loud, but no rain. ரொம்ப என்ன சொல்றது, உப்புசமா இருக்கு, மழை வர மாதிரி இருக்கு, காத்து அடிக்குது, ஆனா மழை வர மாட்டேங்குது. So anavrishti and durbiksha, what happens if there's no rain? Then there's nothing to eat also, there's drought. மழை இல்லைன்னா பஞ்சம், சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. Here this is 1974. Srila Prabhupada said if there's no proper food grain production, then 8 rupees kilo rice. 1974 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், மழை இல்ல, தானியங்கள் உற்பத்தி பண்ணலன்னா 1 கிலோ அரிசி வந்து 8 ரூபாய் அப்படிங்கிறார். We wish we could get a kilo of rice for 8 rupees in 2021. நாம இப்ப 2021 இருக்கோம். 1 கிலோ அரிசி 8 ரூபாய்க்கு கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாம விருப்பப்படுறோம். 150 rupees, 200 rupees. இப்ப 150 ரூபாய் 200 ரூபாய் இருக்கு. So this is anavrishti durbiksha kadapidita, and then there's taxation, we know. அதன் பிறகு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து மழை இல்லை, பஞ்சம், சாப்பிட ஒண்ணும் இல்ல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா வரி விதிக்கிறார்கள். Now in the United States, everybody's upset because somebody discovered that the wealthiest people in the country, such as Bill Gates and Jeff Bezos and others like this, they're not paying any taxes. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கால வந்து ஒரு பெரிய மக்களுக்கு வந்து ஒரு அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது. என்னன்னா, அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க, பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள், பில் கேட்ஸ், அப்புறம் வந்து அது மாதிரி ஜோ பேசோஸ், அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரங்க, ஆனா அவங்க வந்து எந்த வரியுமே கட்டுறது இல்ல. And everybody knows the situation in India. It's the world capital of cheating here. எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்தியா பாத்தீங்கன்னா உலகத்தினுடைய தலைநகரம், ஏமாற்றுவதற்கு தலைநகரம் இந்தியா தான். Every business keeps 3 sets of books. ஒவ்வொரு வியாபாரியும் வந்து 3 விதமான புத்தகங்கள் வச்சிருக்கிறார். And then no wonder the government has to come after people and harass them. They can't get any money anyway. வேற வழியே கிடையாது. அரசாங்கம் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து வரி வசூலிச்சு தான் ஆகணும். But even if they do get money, what do they do with it? They don't fix the roads. So அவங்க பணம் கிடைச்சாலும் அவங்க என்ன பண்ண போறாங்க? ரோடு சரி பண்ண போறாங்களா? It's astonishing. If you go in the road in Vrindavan,
there's so many potholes because all the politicians are corrupt. They're collecting taxes and just pocketing the money. Period. ரொம்ப மோசம் பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவன்ல போனீங்கன்னா ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க பாத்தீங்கன்னா படுமையான குழியும் பள்ளமா இருக்கு. எல்லா அரசியல்வாதியும் வராங்க, எல்லாம் வரி வசூல் பண்றாங்க. ஆனா ஒருத்தன் கூட வந்து ரோடு போடுறதுல எல்லா பணத்தையும் வந்து பாக்கெட்ல போட்டுக்கலாம். Therefore it says, Dasyu dhanamabhihi. The government means a gang of rogues and thieves. அரசாங்கம் அப்படின்னா அவங்க வந்து திருடர்களும் ஏமாற்றுக்காரர்களும் நிறைந்தவர் தான் அரசாங்கம். So ordinarily thieves will operate at night. பொதுவா வந்து திருடர்கள் வந்து இரவு நேரத்துல வேலை செய்வாங்க. But I was hearing in New York City now, even in the daytime, if you go in Washington Square Park, then you'll get robbed in broad daylight because the Democrats are in charge. So நான் கேள்விப்பட்டேன், நியூயார்க்ல வந்து பகல் நேரத்துல போனா கூட திருடர்கள் வந்து உங்களை மிரட்டி பணத்தை புரிட்டு போயிடறாங்க. ஏன்னா இப்ப வந்து டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி வந்து அவங்க தான் அரசாட்சி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. But ordinarily the thieves try to hide their crimes as much as possible. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த திருடர்கள் வந்து அவங்களுடைய குற்றத்தை மறைப்பார்கள். But the government, they don't need to hide anything because they're plundering legally. They just pass a law that says we can plunder. அரசாங்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எதுவும் மறைக்க வேண்டாம். ஏன்னா அவங்க வந்து சட்ட ரீதியாகவே வந்து நாங்க வந்து சட்டம் போட்டு உங்களை வந்து சுரண்ட போறோம் அப்படின்னா. Overnight, all your 2000 rupee notes are useless. ஒரே இரவுல உங்களுடைய 2000 ரூபாய் நோட்லாம் வந்து பயனற்றதாக விட்டது. So I'm so harassed in this age that out of disgust, gachanti girikaranam, they flee for the hills. So இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அவங்க உடனடியாக வந்து இதை விட்டுட்டு வந்து அவங்க மலைக்கு ஓடுறாங்க. The culture is all gone. எல்லா கலாச்சாரமும் போச்சு. Swikaran evahi udvahe. This is another thing. Marriage, no marriage. So கல்யாணம் திருமணம் என்று கிடையாது. Somebody was telling me, everybody tells me all their horror stories. I hear things from all over the world. எல்லாரும் பலவிதமான பயங்கரமான கதைகளை சொல்லிட்டு இருக்காங்க உலகம் முழுவதும். So one woman, she was married for 7 years. Mauritian woman, her husband was Indian. ஒரு மொரிஷிய பெண்மணி, அவங்க வந்து ஒரு இந்திய ஆண்மகனை கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க 7 வருஷத்துக்கு. And then suddenly one day the husband emptied out all the bank accounts, took everything, all the valuables, cars, jewelry, you name it, gone, disappeared after 7 years. 7 வருஷம் கழிச்சு அவங்க பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருந்து எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டு எல்லா நகை, எல்லா பணம், எல்லா காரு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு அவர் போயிட்டார், அவ்வளவுதான். Not only that, he went around asking for loans from all the family friends. அது மட்டும் இல்ல, அவங்களுடைய குடும்ப நண்பர்கள் எல்லார்ட்டையும் இருந்து கடன் வாங்கிட்டு போயிட்டார். Before they figured out that he was ripping them off. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து தெரியல, இவன் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஏமாத்திட்டு ஓட போறான்னு தெரியல. Nobody knows where he is. யாருக்குமே அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரியல. Disappeared somewhere in India, black hole. இந்தியால எங்க வந்து ஒளிஞ்சுக்கிட்டார், எங்க இருக்காரு தெரியல. Anyway, so therefore, woman and man will live together by agreement, but as soon as the agreement is finished, separated. That is now very prominent. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆணும் பெண்ணும் அவங்க வந்து ஒரு அவங்க 2 பேரும் பேச்சுவார்த்தையில வந்து சேர்ந்திருப்போம்னு இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அவங்க 2 ஒத்து வரலன்னா அவங்க பிரிஞ்சுறாங்க, அவ்வளவுதான். Swikara evahi udvahe. Prabhupada said, this is 1974. Srila Prabhupada said this is very prominent in Western countries. We all know very well. It's prominent here in India now. 1974 பிரபுபாத் சொன்னார், மேற்கத்திய நாடுகள்ல இந்த மாதிரி ஆண் பெண் திருமணம் செய்யாம இருக்கிறாங்க, பிரிஞ்சு போயிடுறாங்கன்னு. ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியும், 2021 இன்னைக்கு இந்தியால இது ரொம்ப பிரசித்தமாக இப்ப இருக்கு. It didn't take very long, did it? ரொம்ப நாள் எடுக்கல, பாத்தீங்களா? இந்தியாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா monkey see, monkey do. குரங்கு பாக்குறாங்க, குரங்கு மாதிரி பண்றாங்க. Here in the present moment means simply agreement. I like you, you like me, that's all right. Let's live together. Swikara eva udvahe. நீ இருபடி இருந்ததுன்னா நான் உன்னை பாக்குறேன், நீ நல்லா இருக்க, நீ என்ன பாக்குற, நான் நல்லா இருக்கேன், 2 பேரும் சேர்ந்திருப்போம், அவ்வளவுதான். Why? Dampatye ratinevahi. Husband and wife relationship simply means sex. Nothing else. ஏன் அப்படின்னா கணவன் மனைவி உறவு ரெண்டுக்கும் நடுவுல என்ன பாத்தீங்கன்னா வெறும் உடலுறவு மட்டும்தான் வாழ்க்கை நினைக்கிறாங்க. And then another thing, lavanyam kesha dharanam. If you have long hair, then they think you're very beautiful.
ஸோ அவங்க சொல்றாங்க வந்து அழகு அப்படின்னா வந்து ரொம்ப நீளமான முடி வச்சிருந்தா நீ வந்து அழகா இருக்கான்னு நினைக்கிறாங்க. Just like these entertainers, they famous. Isn't there one famous South Indian singer? Long hair he has. ஒரு பாடகி, தென்னிந்திய பாடகி வந்து ரொம்ப நீளமான முடி வைத்திருப்பாங்க. So this is the idea that people thinking they're very beautiful, just long hair. And what about the Brahmins? So ரொம்ப அழகா நீளமான முடி வச்சிருந்தா அழகுன்னு நினைக்கிறாங்க. சரி, பிராமணர்கள் எப்படி? Sutram eva hi vipratve. You become a Brahmin just by putting on a 2 paisa worth of janeu thread. So இந்த பூணல் 2 பைசாக்கு வந்து பூணல் வாங்கி மாட்டிக்கிட்டு நாம் பிராமணன் சொல்ல வேண்டியது. And simply changing from white to saffron color, you become sannyasi. So வெள்ளை ட்ரெஸ்ல இருந்து காவி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு நான் சன்னியாசின்னு சொல்ல வேண்டியது. Nobody follows anything. Everything contaminated. யாருமே எதையும் பின்பற்றுவதில்லை, எல்லாமே வந்து களங்கம் அடைந்து விட்டது. Ocean of flaws, ocean of faults. So கடல் அளவுக்கு வந்து குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. What's it mean? If you live near the ocean, you have some idea what. Just imagine an ocean of flaws. So பாருங்க, கடலுக்கு நடுவுல நம்ம மாட்டிட்டு எப்படி இருக்கும் மாதிரி பாருங்க. கடல் அளவுக்கு குறைக்கு நடுவுல மாட்டினா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. And we're all drowning in that ocean. ஆனா நம்மளும் அதுல அந்த கடல்ல அந்த குறைபாடுகள்ங்கிற கடல்ல நம்ம மூழ்கிட்டு இருக்கோம். But life is meant for liberation. If we're not interested in liberation, only going after sense gratification, that is conditional life. ஆனால் மனித வாழ்க்கை என்பது முக்திக்கானது. ஆனா நம்ம முக்தியை விட்டுட்டு வெறும் புலனுணர்ச்சியாக போனோம்னா நம்ம கட்டுண்டவர்களாக ஆகிவிடுவோம். But here it is stated, Cheta kalu asya bandhaya muktaye chatmano matam. The consciousness is the main pivot, it's the main principle, either for conditional life or liberation. So கட்டுண்ட வாழ்வோ விடுதலையான வாழ்வோ ரெண்டுக்கும் காரணம் உணர்வு தான், மூலம் உணர்வு. Krishna says in Bhagavad Gita, Janma Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshana Darshanam. Be conscious, pay attention, look around. This is what's happening. Birth, death, old age, disease. So Krishna Bhagavad சொல்றார், ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்க தோஷான தர்ஷனம். So உணர்வோடு இருங்க, முழிச்சு பாருங்க, உங்களை சுத்தி என்ன நடக்குது பாருங்க. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிடி. Nobody can stop these things. We can accelerate them, but we cannot stop them. யாரும் இதை நிப்பாட்ட முடியாது. வேணா வந்து சீக்கிரமா வேணா இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி எல்லாத்தையும் வந்து சீக்கிரமா வர வைக்கலாம் தவிர இதை யாரும் நிப்பாட்ட முடியாது. But you can stop them if you are liberated. ஆனால் நீங்கள் முக்தி அடைந்தால் இதெல்லாத்தையும் நிப்பாட்ட முடியும். How to do that? எப்படி முக்தி அடைவது? You just have to clear your consciousness. நம்மளுடைய உணர்வை நாம தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். Become conscious of these 3 modes of material nature, then it's for bondage. And when your consciousness is Krishnized, you simply think of Krishna, then that's liberation. Clear. இந்த 3 குணங்களையும் உணர வேண்டும். இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை பந்தப்படுத்துதுங்கிற உணர வேண்டும். நம்மளுடைய உணர்வை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். நம்மளுடைய உணர்வை கிருஷ்ணமயமாக்குவதன் மூலமாக நாம் விடுதலை அடைய முடியும். So this Krishna consciousness movement, Prabhupada says, is meant to keep the mind always on Krishna, Pungsi. இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கமானது மனதை முழுவதுமாக கிருஷ்ணரில் வைப்பதற்கு உதவுகிறது. பும்சி பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ண இடத்துல. Pungsi means Purusha, Purushottama, the Supreme Lord. பும்சி என்றால் புருஷர், பரமபுருஷ பகவான் புருஷோத்தமன். Purusha means the enjoyer, the controller, dominator. புருஷா என்றால் அனுபவிப்பவர், கட்டுப்படுத்துபவர். We're only thinking that we're Purusha, but actually we're all Prakriti, we're all dominated, enjoyed. நாம புருஷன் என்று நம்ம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம், ஆனால் நம்ம புருஷன் கிடையாது, நம்ம பிரகிருதி, நாம் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறோம். Oh, because we want to enjoy this material world, we've artificially become so-called Purushas. நாம இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதனால் நம்ம வந்து செயற்கையாக புருஷர் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And material world means 3 gunas, 3 modes. பௌதிக உலகம் என்றால் 3 குணங்கள். According to whichever mode we attach onto, then we get that kind of body. எந்த குணத்தோடு நாம் ஐக்கியப்படுத்துகிறோமோ அந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கும். Chapter 13, text 22, Karanam guna sangosya sarasat yoni. 22, நாம் எந்த குணத்தோடு சங்கம் வைத்திருக்கோமோ அந்த குணத்தோடு நமக்கு உடல் கிடைக்கும். எதற்காக பல்வேறு வகைப்பட்ட உடல்கள் இருக்கின்றன? Karanam guna sangasya. The cause of the different bodies is the association with the modes. பல்வகைப்பட்ட உடல்கள் இருக்கின்றன, அதுக்கு காரணம்
நம்ம இந்த 3 குணங்களோடு இருக்கக்கூடிய தொடர்பின் மூலமாக why one of us takes birth as a dog and the other one takes birth as a Brahmin? எதுக்கு ஒருத்தர் நாயாக பிறக்கிறார், ஒருத்தர் பிராமணனாக பிறக்கிறார்? Somebody is a Brahmin is because he chose to associate with sattva guna. ஒருத்தர் பிராமணன் பிறகுனா ஒரு சத்துவ குணத்தோடு தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார். Dog means he chose to become associated with the tamo guna. It's our choice. நாய் என்றால் அவர் தமோ குணத்தோடு தொடர்பு கொண்டதால நாயா பிறந்திருக்கிறார். அது நம்மளுடைய விருப்பம். Oshano darshanam, be aware, pay attention, what's happening all around you. Make a choice that's elevating. துக்க தோஷான தர்ஷனம் இதெல்லாத்தையும் பாருங்க, உங்களை சுத்தி பாருங்க, என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. நம்ம நம்மளுடைய விருப்பத்தை இங்கிருந்து மேலே போவதற்காக நம்ம நம்முடைய விருப்பத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். But even if you're elevated to the higher planetary system, even Brahmaloka, that's also not perfection fully. நீங்க மிக உயர்ந்த இடமான பிரம்மலோகத்துக்கு உங்களுடைய உயர்ந்து போனாலும் அதுவும் பக்குவமானது கிடையாது. These 4 things are going on even in Brahmaloka: Janma, Mrityu, Jara and Vyadhi. All these. 4 விஷயங்கள் பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிறது: பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணி. So we want to become free from this bondage because we're eternal. Na jayate mriyate va kadachit. நாம இந்த பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் என்றால் நாம நித்தியமான ஆத்மா. நம் ஆத்மாவுக்கு மரணமும் கிடையாது, பிறப்பும் கிடையாது. We're deathless, so why do we keep having to die again and again and again? நாம மரணமற்றவர்கள், நாம எதுக்கு திருப்பி மீண்டும் எதுக்கு இறக்க வேண்டும்? Karanam guna sangosya. We chose to associate with something else, something non-Krishna. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை தவிர வேறு ஒன்றோடு தொடர்பு வைக்க ஆசைப்படுறோம், அதனாலதான் மீண்டும் இறக்கிறோம். Now Prabhupada never loses an opportunity to remind, we have forgotten this. We Indians, Bharatiya, we have got these advantages, the perfect knowledge given by Vedic literature, great rishis, and Bhagavan, Swayam, Kapila Dev, Bhagavan Krishna, but we are neglecting. So, நமக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பு சில பிரபுபாதரால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. கபிலதேவர், பகவான், பிரபுபாதர் இவங்களால் இந்த வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நாம அதை என்ன பண்றோம்? அலட்சியப்படுத்துறோம். He quotes one poet, we've lost our own culture, now we're beggars. Now we're going to foreign countries to beg something because we forfeited what we actually already had. So, நாம நம்முடைய கலாச்சாரத்தை விலைமதிக்க முடியாத நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை இழந்து விட்டோம். இப்ப நம்ம பிச்சைக்காரன் ஆயிட்டோம். இப்ப போய் மேற்கத்தி நாடுகாரன்ட்டு நாம பிச்சை கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம ஏற்கனவே என்னத்தை விட்டுட்டோமோ அதை போய் நம்ம மேற்கத்திக்காரன் கேட்டுட்டு இருக்கோம். You put your PhD between your teeth and humbly beg at the doorstep of some big corporation. நீங்க PhD டிகிரியை உங்க வாயில வச்சுட்டு போய் ஒரு கம்பெனி வேலைக்காரன் போய் ஐயா எனக்கு வேலை கொடுங்க அப்படின்னு PhD முடிச்சு கேட்டு. But Prabhupada said, I've not gone to the foreign countries to beg, I've gone to give. பிரபுபாத் சொல்ல நான் வெளிநாடுகளுக்கு போய் அவங்கள்ட்ட போய் வாங்குறதுக்கு போல நான் அவங்களுக்கு கொடுக்க போயிருக்கேன். Therefore he says these European Americans, they're attracted because I'm giving them, I'm not taking from them. That is the difference. இந்த ஐரோப்பியர்களும் அமெரிக்கர்களும் ஏன் என்னிடத்துல அவங்க கிருஷ்ண பக்தியில அவங்களுக்கு ஆர்வம் ஏன் வருதுன்னா நான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன், நான் அவங்கள்ட்ட எடுக்கல, அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன். They've seen so many big people come to the foreign countries just to beg, but nobody goes there to give anything. பெரிய ஆட்கள்லாம் போறாங்க, வேற நாடுகள்ல இருந்து போயிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் கேட்க போறாங்க, பிச்சை கேட்க போறாங்க. ஆனா அவங்க யாருமே போய் கொடுக்கறது இல்ல. But he says this Indian culture is so rich that you can give to the whole world. இந்த இந்திய கலாச்சாரமானது ரொம்ப செறிவானது. இதை நீங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், இந்த முழு உலகத்துக்கும் கொடுக்க முடியும். So they're getting life. The Krishna consciousness means getting life. அவங்களுக்கு வாழ்க்கை புதுப்பிக்கப்படுகிறது. அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்னா அவங்களுக்கு புது வாழ்வு அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது. They're exhausted with this materialistic way of life. They're getting some new life that is wanted. அவங்களுக்கு இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கையில அவங்க களைப்படைந்து விட்டார்கள், அவங்களுக்கு புது வாழ்க்கை தேவைப்படுகிறது. So because muktaye, he says, because we living entities, we are by nature liberated. ஏன்னா இந்த ஜீவாத்மாவானது இயற்கையிலேயே முக்தி பெற்றவன். So therefore we want our original position. We intuit this. ஏன்னா நம்மளுடைய உண்மையான நிலைக்கு நாம திரும்பி செல்ல வேண்டும். நம்ம முக்தி அடைந்த நிலை தான் உண்மையான நிலை. The Prabhupada is giving this. Prabhupada தான் நமக்கு இந்த விஷயத்தை கொடுக்கிறார். So he says Krishna is present everywhere. One has to gain the knowledge to see Krishna. That is Krishna consciousness. That is mukti. கிருஷ்ணர் எங்கும் இருக்கிறார். நமக்கு
ஞானம் அறிவு வேண்டும். அந்த அறிவை கொண்டு கிருஷ்ணர் எங்கும் இருக்கிறாருங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண உணர்வு. If you remain always in Krishna consciousness, that means you're on the liberated stage. நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுல எப்பொழுதும் இருந்தீங்கன்னா நீங்க முக்தி அடைந்த நிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். And there are so many ways of bhakti. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. பல வகையான அங்கு இருக்கின்ற பக்தி தொண்டுக்கு பகவானை பற்றி கேட்பது, பகவானை பற்றி பாடுவது, பகவானை நினைவில் கொள்வது, பகவானுக்கு வழிபாடு செய்வது, வந்தனம் பிரார்த்தனை செய்வது, அவருக்கு சேவகனாக இருப்பது, நண்பனாக இருப்பது, எல்லாவற்றையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பது. Just remember this. Any of these things you take. இந்த 9 பக்தி தொண்டுல நீங்க எதா வேணாம எடுத்துக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம், எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம், நல்லது. அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒன்றாவது, குறைந்தபட்சம் ஏதாவது ஒன்றையாவது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். And we've already described the best one is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Kirtanam. நாம ஏற்கனவே சொல்லிருக்கோம் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். That's the main thing you're hearing. This is the beginning. நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. ஆதோ ஸ்ரத்தா, முதல்ல ஸ்ரத்தா, அதன் பிறகு கேட்க வேண்டும், நம்பிக்கையோடு கேட்க வேண்டும். Prabhupada says, this is to come here with a little faith. பிரபுபாதர் கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட இங்க வாங்க, இங்க ஏதோ நடக்குது, ஏதோ கேக்குது, ஏதோ கேட்டிருக்காங்களே மக்கள், சரி என்னன்னு சொல்லி கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் கேட்க வராங்க. சோ அந்த கேட்க வர்றதுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட வரணும். And increasing that faith, that is advancement in Krishna consciousness. So அந்த நம்பிக்கையை மேலும் மேலும் உயர்த்த வேண்டும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ணபக்தியில உயர போறது அர்த்தம். So first of all, you have some little faith. Let's see what this is. முதல்ல கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட போறோம், சரி இது என்ன விஷயம் இருக்குன்னு பார்ப்போம், கேட்போம். Then sadhu sangha. அதன் பிறகு உங்களுக்கு சாது சங்கம். They are the sadhus, the devotees who are living in the temple. If you associate with them, talk with them about Krishna, you'll be benefited. So கிருஷ்ணா பக்தி இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவங்களோட நீங்க சங்கம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்போ கிருஷ்ண பத்தி மேலும் தெரிஞ்சுக்கலாம். And gradually through that satsanga, bhajana kriya, you'll actually be engaged in devotional service. அந்த சாதுக்கள் சங்கத்துல போகும்போது நீங்க பகவானுடைய சேவையில ஈடுபட ஆரம்பிப்பீங்க. And you may be initiated into the service of the Lord. That's called bhajana kriya. அப்போ நீங்க பஜன கிரியா, நீங்க பகவானுடைய சேவையில வந்து நீங்க வந்து ஒரு குருநாதர் சரணம் அடைஞ்சு நீங்க வந்து அவர்கிட்ட வந்து தீட்சை வாங்கிப்பீங்க. அப்போ உங்களுடைய பக்தி வந்து ஆரம்பிக்குது. And that means all the bad habits, as a result of bhajana kriya, all the bad habits, anarthas, they'll go away. Anartha nivritti. அப்ப பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக, பஜன கிரியாவின் மூலமாக, குருநாதர் சரணடைந்து பக்தி தொண்டு செய்ய உங்களுடைய எல்லா தேவையில்லாத விஷயங்கள், அனர்த்தங்கள்லாம் வெளியே போயிடும். He says especially illicit sex, intoxication, meat eating, gambling, no more. குறிப்பாக தகாத உணர்வு, மது அருந்துதல், மாமிசம் உண்ணாமல் இருத்தல், சூது, இதெல்லாமே வெளியே போயிடும். மது, மாடு, மாமிசம். That is the test of whether you're actually initiated. இதுதான் உண்மையான சோதனை, நீங்க தீட்சை வாங்கிருக்கீங்களா இல்லையா. Prabhupada's words. தான் பிரபுபாதருடைய வார்த்தைகள். If you're still attached to these things, then if you're not detestful of all this nonsense habits, then you must know that you're not making any progress. So இந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு வெறுப்பு வரவில்லை என்றால் அப்போ நீங்க வந்து இன்னும் வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறலாம் இருக்கும். Twice he says it. You're not making any progress. ரெண்டு முறை சொல்றார் நீங்க வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறவில்லை என்று. Because this is the result. Anartha nivritti syat. Syat means it should be. இது வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி syat அப்படினா syatனா கண்டிப்பாக நடக்கணும். So param drishtva nivartate or bhakti pareshanubhavo viraktihi. These things will go away if you are actually advancing, not by force but by appreciating something better. So param drishtva nivartate மிக உயர்ந்த சுவை கிடைச்சனா தாழ்ந்த சுவை விட்டுருவோம். பக்தி பரேஷான பாவா விரக்தி அந்நியத்ரா. சோ பக்தியில நீங்க அனுபவம் கிடைக்கும் போது நீங்க மற்ற விஷயங்கள்ல விரக்தி வந்துடும். சோ இது வந்து இயற்கையாக நடக்கணும், செயற்கையாக இல்ல. உங்களுக்கு மிக உயர்ந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க சுவைக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே விட்டுருவீங்க. Practical, that is the test of advancement. இது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னேறி இருக்குமாங்கிறது சோதனை. இதுதான் நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு புலனுணர்ச்சியிலிருந்து விடுபட்டு இருக்கோம். So by bhajana kriya, being initiated, executing bhajan, then you must become detached and then nishtha, tato nishtha, firm faith. So இந்த அனர்த்த நிவர்த்தி முடிந்த பிறகு நம்மளுடைய தேவையில்லாத விஷயங்கள் போன பிறகு நமக்கு நிஷ்டா பக்தி கிடைக்கும், திடமான பக்தி, உறுதியான பக்தி. Once the faith is very firm, then ruchi, tato ruchi, you'll get real taste. எப்பொழுது உங்களுக்கு நம்பிக்கை நிலை பெறுகிறதோ, உறுதியாக இருக்கிறதோ, அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு சுவை கிடைக்கும்.
What kind of taste? You cannot do without it. அப்படின்னா என்ன சுவை? அந்த சுவை கிடைச்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து அந்த சுவை இல்லாம உங்களால இருக்க முடியாது. Prabhupada says, just like the drunkard, he cannot remain without drinking. Prabhupada சொல்றார், ஒரு குடியானனுக்கு குடிக்காம அவனால இருக்க முடியாது. Devotee cannot remain without Krishna consciousness. Asakti means attachment. So அவரால வந்து கிருஷ்ண பக்தி இல்லாம இருக்க முடியாது. அடுத்து வந்து ஆசக்தி அப்படின்னா பற்றுதல். So you can call it sakta, you can call it as it is in this verse, or asakti. It's the same thing. Attachment has to be there. சக்தம் இந்த ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆசக்தின்னு சொல்லலாம். So பகவான் மேல பற்றுதல் இருக்க வேண்டும். You're going to have attachment. You do have you already have attachment. So கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வந்து பற்றுதல் வரப்போகுது. நீங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பற்றுதல் ஏற்கனவே இருக்கு. So if the attachment is for the material enjoyment, that is bondage. So அந்த பற்றுதல் பௌதிகமான விஷயத்துல இருந்தா, அந்த பௌதிகமான இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வந்து உங்களை பந்தப்படுத்தும். And bondage means another birth. பந்தம் அப்படின்னா நம்ம இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டும். Depending on the guna sangha, you may have a dog body, you may have a Brahmin body, but you're going to have another body. Tata dehantara prapti. எந்த குணத்தோட நீங்க தொடர்பு கொள்கிறீங்களோ அந்த குணத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டு நீங்க அடுத்த பிறகு நாயாகவும் பிறக்கலாம் அல்லது பிராமணாகவும் பிறக்கலாம். ததா தேகாந்தர பிராப்தி. இந்த உடல் முடிந்த பிறகு இன்னொரு உடல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். If you infect some disease, you must suffer from it. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நோயால பிடிக்கப்பட்டால் நீங்க கண்டிப்பாக வந்து அதனால கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். Called guna sangha. அதே மாதிரி குணசங்கம், நம்ம எந்த குணத்தோட தொடர்பு கொள்றோமோ அந்த குணத்தோட நம்ம வந்து அதோட கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். But immunity, that is Krishna consciousness. So நீங்க வந்து அதுக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படின்னா அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. So to remain free from the infection of the gunas, we have to engage ourselves in bhakti yoga. Mam chayovya bhicharena bhakti yogena ya sevate sagunan samati chaitan brahma bhuyaya kalpate. இந்த மூன்று குணங்களுடைய பாதிப்பில் நம்ம விடுதலை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். யாரொருவர் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல தொடர்ந்து இடையறாது ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறாரோ அவர் இந்த மூன்று குணங்களையும் தாண்டி பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மிக உயர்ந்த பிரம்மபூத நிலையை அடைகிறார். This is the process, and Chaitanya Charitamrita Madhya Leela chapter 22 text 83 tells us we have to learn it by sadhu sangha. ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத மத்திய லீலை அத்தியாயம் 22ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை வந்து சாது சங்கத்தின் மூலமாக நாம இதை வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And when we go through all these stages, then in this way there will be asakti, which is what we want, attachment to Krishna, and then bhava. So இந்த முறைகள் எல்லாம் பின்பற்றி நமக்கு ஆசக்தி, அதாவது பகவான் மேல பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல பற்றுதல் இருந்ததுன்னா அதன் பிறகு நமக்கு வந்து பாவம் கிடைக்கும். பாவம். That ecstatic stage, bhava bhakti, that is the beginning of prema, and that means ecstasy in pure love. அந்த பாவ பக்தி பாத்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து பிரேம பக்தியினுடைய ஆரம்பம். அது வந்து பக்தி பரவசம். So we have this process by Srila Prabhupada's grace. We simply have to make our choices wisely. நமக்கு இந்த முறையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, சில பிரபுபாதருடைய கருணையால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் நம்ம என்ன செய்ய போறோம்? While we can, we have to make the right choices. ஆனா முடியும் போது நாம நல்ல விஷயங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும். Just like we always had the choice, shall I go to satsanga or shall I stay home and watch cricket? நான் சத்சங்கத்துக்கு போவா அல்லது வீட்ல இருந்து கிரிக்கெட் பார்க்கவா? But now we've lost that choice because there's pandemic, you cannot go outside. இப்போ உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடையாது. ஏன்னா நீங்க வெளியே போக முடியாது, உங்களுக்கு வந்து நோய் இருக்கு. Now you have to stay home where temptation to watch cricket is even stronger. இப்போ நீங்க வீட்ல இருக்கணும். அப்போ வீட்ல இருந்து கிரிக்கெட் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வு வந்து மேலும் ரொம்ப பலமா இருக்கு. Nobody's watching. யாரும் வந்து பார்க்கல உங்களை. So use it or lose it, as they say in English. நீங்க உங்க வாழ்க்கையை பயன்படுத்துங்க, இல்லை என்றால் நீங்கள் தோற்று விடுவீர்கள். Nothing is guaranteed, my friend. Nothing. Keep it in mind. Anything can happen anytime. எதுவுமே இங்க வந்து உத்தரவாதம் கிடையாது. எது வேணா எப்ப வேணாலும் நடக்கலாம். We can all be vaporized within a few seconds in one big flash of light. ஒரே ஒரு நொடியில நம்ம எல்லாருமே வந்து காத்தோட காதை கரைஞ்சு போயிட முடியும்.
You never know what hit us. நம்மள வந்து எதை வச்சு நம்ம அடிக்க போறாங்க நமக்கு தெரியாது. So would you like to be vaporized while your consciousness is on the dog level, or would you rather be vaporized when you're thinking about Krishna? So அந்த மாதிரி உங்களை வந்து சாம்பலாகும் போது அல்லது நீங்க ஆவியா போகும்போது நீங்க வந்து நாய உணர்வுல உயிரோட போறீங்களா அல்லது கிருஷ்ணன் நினைச்சு உயிரோட போறீங்களா? The time to practice is now while we have some facility. இப்போ பயிற்சி பண்ணுவதற்கு இப்போ தொடங்குங்கள், பயிற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களால முடியும் போது நீங்க பயிற்சி பண்ணுங்க. Okay, I'll stop here. If anybody has any questions, we can try to discuss. இப்போ நான் நிறுத்துகிறேன். ஏதாவது கேள்வி இருந்தா பக்தர்கள் கேட்கலாம். என்ன கேள்வி? பாலாஜி ஒரு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. Hare Krishna. Paramatma Nema. Jai Shri Prabhupada ki jai. See, Sridhar Swami and Jiva Goswami says that one has to transfer one's attachment to Paramatma. Sridhar Swami விஸ்வநாதர் ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய அட்டாச்மெண்ட் வந்து பரமாத்மாட்ட மாத்தணும் அப்படிங்கிறது. பரமாத்மா பட்டத்தை கொள்ளுங்கிறது. Okay, Hare Krishna. All right, we have questions. One question. KP. You had mentioned about the importance of hearing as the most important of the 9 steps to bhakti. So my question is that we hear, but it doesn't really produce tangible results, and also we are influenced by material modes of nature, and that influences our hearing and what we actually get out of that as well. So how do we then purify that hearing process so we can make progress? Okay, you want to translate? So மாதாஜியோட கேள்வி, நீங்க சொன்னீங்க பக்தி தொண்டுல வந்து 9 வகையான முறையில வந்து முதல் முறை வந்து கேட்பது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நம்ம கேட்கிறோம், ஆனா அந்த கேட்கறதுனால வந்து நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி புலப்படுற மாதிரி ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல, பலன்கள் கிடைக்கிறது இல்ல. ஆனா இந்த குணங்களால் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். நம்ம கேட்கவும் செய்யறோம், அந்த குணங்களுடைய பாதிப்பிலிருந்து விடுதலை அடைய வேண்டும். சோ கேட்கிறோம், ஆனா விடுதலை நமக்கு வந்து அந்த தேவையான ரிசல்ட் நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. சோ என்ன பண்ணணும்? Okay, so two questions actually. The first question, we're not getting any apparent result out of our hearing, no tangible results, you said. So for that problem, we have simply to be patient and to continue to hear, because the results are there, but they're not yet manifest. So முதல் கேள்வி, நீங்க கேக்குறீங்க, ஆனா வந்து ஒன்னும் செயல்பாட்டுல வந்த மாதிரி தெரியல, கண்ணுக்கு புலப்பு மாதிரி வந்து ரிசல்ட் தெரியல அப்படின்னா அப்ப நீங்க பொறுமையா இருக்கணும். ரிசல்ட் இருக்கு, ஆனால் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். Actually, every action is like this. It's like planting a seed. You don't get a plant immediately. It takes some time. எப்படின்னா பல விதமான செயல்கள் இருக்கு. எப்படின்னா வந்து விதை விதைக்கிற மாதிரி, விதை எல்லா விதையும் ஒரே இடத்துல முளைச்சிடாது. விதை விதைச்சா நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். Sometimes when we plant a seed, that seed does not fructify for whatever reason. சில நேரங்கள்ல நம்ம வந்து விதை விதைக்கிறோம், அந்த விதை வந்து முளைக்கிறது இல்ல. So we have to be very careful to make sure that the plant that the soil is proper, that there's enough water, that the sunlight is coming. All the conditions have to be met, and that is the process of Krishna consciousness. So நம்ம விதை விதைக்கிறோம், மண்ணு கரெக்டா இருக்கணும், சூரிய ஒளி கரெக்டா பண்ணணும், தண்ணி கரெக்டா பண்ணணும், எல்லாமே ஒழுங்கா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த செடி அந்த விதையானது முளைக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நம்ம கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And most important thing, we have to put a fence around our devotional creeper to make sure that the goats don't come and eat it. குறிப்பாக நம்ம பக்தி செடியை சுத்தி வந்து ஒரு வேலி போட்டுக்கணும், ஏன்னா ஆடுகள் வந்து தின்றக்கூடாது. Once when I was here in Vrindavan, I was living
I had a second floor apartment overlooking a field. My neighbor had a very beautiful new house. They had just done Griha Pravesha, and they put beautiful row of Genda flowers all around the house. Beautiful garden. So என்னுடைய நண்பர் அவர் ரெண்டாவது மாடியில இருந்தேன். அவர் வந்து கீழே இருந்தார். அவருடைய புது வீடு வாங்கி கிரகபிரவேசம் பண்ணிருக்கார். அவர் அந்த தோட்டத்துல வந்து அருமையான மலர் செடிகள் வச்சிருந்தார். How do you call Genda in Tamil? I don't know, bro. I just said flower. I don't know which one. Marigold. Marigold. Marigold வந்து இந்த marigold க்கு பூ இல்ல பெருசா கொண்ட பூ மாதிரி இருக்கும். செவந்தி. Okay. The people were obviously from Delhi, and they didn't know that goats love to eat those things. அவங்க டெல்லியில வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியல இந்த ஆடுகள் வந்து இந்த செவந்தி பூ வந்து தின்றதில்லை. Now this was on the outskirts of Vrindavan, where every day the shepherd would take all his whole flock out to graze out just outside of town, and then come back in the evening. அப்பதான் ஒரு ஆடு மேய்ப்பவர் வந்து எல்லா ஆடையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு திரும்பி மேய்ச்சல் முடிச்சு திரும்பி வருவார் சாயந்தரம். So the goats, a whole flock of 50 or 70 goats, they all came just at the end of the day when all the Malis had just finished planting all these flowers. So அவன் வந்து அப்பதான் வந்து அந்த எல்லா பூச்செடியும் நட்டுட்டு போயிருக்காரு. அப்ப வந்து அந்த ஆடு மேய்க்கிறவர் வந்தார். ஒரு 50 to 70 ஆட்டு வந்து அப்படி வந்துருச்சு. But just before the householder returned to his house. So அந்த ஆட்டு மந்தை வந்துருச்சு. அந்த வீட்டுக்கு வரதுனால அந்த ஆட்டு மந்தை வந்துருச்சு. And I don't need to finish the story because you already know what happened. But I will say it happened in about 10 minutes. Everything done. 10 minutes. ஒரு 10 நிமிஷத்துல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. So this is what it is like if we commit offenses, especially. We have to be very, very careful. இதுதான் இந்த மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணா இந்த பிரச்சனை வரும். We can meet all the conditions very carefully. We can follow scrupulously everything, but if we offend some devotee, everything finished just in a second, like that garden. நம்ம எல்லாம் ஒழுங்கா பண்ணலாம், எல்லாமே ரொம்ப சரியா பண்ணலாம். ஆனா ஒரு வைஷ்ணவரை நம்ம ஒரு பக்தரை வந்து நம்ம வந்து நிந்திச்சோம், பக்தருக்கு அபராதம் பண்ணோம்னா எல்லாமே முடிஞ்சது. So there are two reasons actually that we don't see immediate results. One is that it takes some time. We have to be patient. The results may be there, but not yet apparent, not yet come up like the plants. ரெண்டு காரணங்கள் உடனடியாக நமக்கு பலன் கிடைக்காதனால, ஒன்று இருக்கு நம்மால வந்து பார்க்க முடியல, ஏன்னா பொறுமையா இருக்கணும். And the other is that we may have committed some offenses and the result was destroyed. ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஏதாவது அபராதம் செஞ்சிருக்கலாம், அந்த அபராதத்தினால நம்மளுடைய பலன் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்கலாம். Now the second part of the question is more subtle. ரெண்டாவது கேள்வி வந்து சூட்சமானது. That how is it that we ensure that what we're getting, what's coming into our ears isn't infected before it reaches our heart? நம்ம என்ன கேட்கிறோமோ அது வந்து சரியானதா இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய இதயத்துக்கு போறதுனால நம்ம எப்படி நிப்பாட்டுறது? The pure vibration enters the ear, but once it's processed through the mind and through the intelligence that are infected, then by the time it enters the heart, it's already gone. It's already twisted. நம்ம காது வழியா கேட்கிறோம், ஆனா அடைஞ்சிருந்தா அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு உள்ள கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது அது ஆல்ரெடி நம்ம கேட்ட விஷயம் வந்து கலங்கம் அடைஞ்சிருது. Because we are actually, mostly in the beginning, we were actually averse to surrender, the principle of surrender to Krishna. We don't like it. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் நம்ம வந்து கிருஷ்ணன்ட்ட வந்து சரணடைறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து விரும்புறது இல்ல. So that to solve that problem, we have to chant the holy names very carefully in good association. அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஒழுங்காக உச்சரிக்க வேண்டும், நல்ல சங்கத்துல இருக்க வேண்டும். Chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. That purifies the mind, that purifies the intelligence also. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய மனமும் தூய்மையடைகிறது, புத்தியும் தூய்மையடைகிறது. Sarvatma Snapanam, Chaitanya Mahaprabhu said. Mind, body, intelligence, sab kuch. சைதன்ய மகாபிரபு சர்வாத்ம ஸ்தபனம், மனம்,
புத்தி எல்லாவற்றையும் துன்பப்படுத்துகிறது. So, but again, it takes time, so we have to be patient there as well. அங்கேயும் கால அவகாசம் எடுக்கும், நம்ம பொறுமையா இருக்கணும். But we should never make the mistake of thinking, oh, nothing is happening, let me give up. That's not right. எப்பவும் வந்து இந்த தப்பு கூட பண்ணக்கூடாது, ஒண்ணுமே நடக்க மாட்டேங்குது, நான் ஏதாவது விட்டு போயிறேன் அப்படின்னு வந்து எக்காரணத்துக்கு அந்த தப்பு மட்டும் பண்ணக்கூடாது. We're going so fast. Sometimes a wheel is spinning so fast you cannot see the spokes. It seems as if it's not even moving. There's just a blur there. So that's what we're doing at that speed. சக்கரம் ரொம்ப வேகமா சுத்திட்டு இருக்கு. வேகமா சுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுவுல இருக்க கம்பியில உங்களுக்கு தெரியாது, அந்த சக்கரம் நிக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனா அந்த சக்கரம் ரொம்ப ஃபாஸ்டா சுத்திட்டு இருக்கு. We're going very very fast, but we're very very covered also. நம்ம ரொம்ப வேகமா முன்னேறிட்டு இருக்கோம், அதே நேரத்துல நம்ம வந்து ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வந்து மூடப்பட்டிருக்கிறோம், மறைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். So Dheeraj Dhariye, you have to just be patient. பொறுமையா இருக்கும். Okay, so there's many other questions. We have Shiva Kumar, of course. Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranams Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, the question on the transcendental variety, Prabhu, we see that in Shloka 518, the soul is the same, it's just the body that is different. So, given that, how do we understand that there is variety in the transcendentally there is variety here, Prabhu? That's one question, and I have one more question. One question at a time. Hare Krishna. Let me repeat your question to make sure I understand it. You're saying that how do we understand that the soul is the same in every body, even though the bodies are all different? Is that what you're asking? Yes, Prabhu. The Sloka 518, we understand the soul is the same. It's just the body that is different. Now, when we say variety is there in the spiritual world also, or transcendentally, how do we understand when the soul is the same? There is variety in spiritual abodes. Okay. Hare Krishna, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். கேள்வி என்னன்னா, ஸ்லோகம் பகவத்கீதா 5வது அத்தியாயம் 18வது ஸ்லோகம்ல உடல்கள் தான் வெவ்வேறு, அதுல இருக்க ஆத்மா வந்து ஒரே ஆத்மா, ஒரே வகையான ஆத்மா அப்படின்றதுதான் அதோட புரிதல். அப்படி இருக்கிறப்போ ஆன்மீக உலகத்துல பன்முகத்தன்மை இருக்குது அப்படின்றது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுன்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. When we say that the soul is the same in all different kinds of bodies, that means the Atma is of the same stuff in all different bodies. It is Satchit Ananda, no matter what the body is composed of. So, பகவத்கீதை 5:18 வந்து பல வகையான உடல்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனா உள்ளக்கூடிய ஆத்மா ஒரே வகையை சேர்ந்தது. அப்போ பிரபு சொன்னார், நம்ம உடல் வேறுபட்டிருக்கு, ஆத்மா ஒன்று என்று சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம எல்லாருமே சச்சிதானந்த விக்கிரக ஆத்மா. Some bodies are made out of fire and some bodies are made out of other elements. இந்த பௌதிக உலகத்துல பல வகையான உடல்கள் இருக்கின்றன. ஒரு சில உடம்பு soul in each of those bodies is always going to be Satchit Ananda. ஆனா அந்த ஒவ்வொரு உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவானது சச்சிதானந்த. This is as far as Bhagavad Gita goes. பகவத்கீதை இந்த வகையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. But actually, if we study, there's also variety. So there are different kinds of spiritual bodies also. பல வகையான உயிரினங்கள் இருக்கின்றன அப்படின்னு பார்க்கிறோம். But there the difference is not that some of them are Satchit Ananda or some of them are something else. No, they're all Satchit Ananda, but the difference is in their emotions, in their service, in their position within Krishna Lila. அங்க வந்து ஒரு சில ஜீவாத்மாக்கள் சச்சிதானந்தா, ஒரு சில ஜீவாத்மா சச்சிதானந்தா கிடையாது, அப்படிலாம் கிடையாது. சோ அவங்களுக்குள்ள என்ன வேறுபாடுன்னா, அவங்களுடைய பாவம், அவங்களுடைய பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை, கிருஷ்ணனில் அவங்க வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்கள் செய்யறாங்க. But we usually don't talk about that, and Krishna doesn't mention it also in Bhagavad Gita because we don't want to confuse people. அத நம்ம வந்து வெளியே சொல்றது இல்ல, பகவானும் பகவத்கீதையில சொல்லல, ஏன்னா இத வந்து மக்களுக்கு வந்து குழப்பத்தை ஏற்படுத்த கூடாதுங்கிறதுக்காக. So it's enough to just say that spirit soul is the same in all different forms. So எல்லா உயிரினங்களும் ஆன்மீக ஆத்மாவானது ஒரே மாதிரி தான், அப்படி சொன்னா போதும். Okay? Yes, Hare Krishna. Prabhu, second question, Prabhu, related to this.
we hear that the Madhyama Adhikari is advised to differentiate a Vaishnava from a non-Vaishnava. But when the jiva goes to the stage of Uttama Adhikari does not see a difference between a devotee or non-devotee or a Vaishnava or a non-Vaishnava. Does that mean that the Madhyama Adhikari is also at the bodily level, Prabhu, is what my question. A very good question. You want to translate? Yes. ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். மத்தியம அதிகாரி ஒரு வைஷ்ணவரை வைஷ்ணவர் அல்லாதவர்கிட்ட இருந்து பிரித்து பார்க்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். அதே மாதிரி ஒரு பக்தர் அல்லாதவர்களை பிரித்து பார்க்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறார். ஆனா உத்தம அதிகாரி நிலைக்கு உயர்ந்தவர்கள் பக்தர்களையோ பக்தர் அல்லாதவர்களையோ ஒரு வைஷ்ணவர் அல்லாதவர்களையோ பிரித்து பார்க்கறது இல்லை அப்படின்றது வந்து கேள்விப்படுறோம். அப்போ வந்து மத்தியம அதிகாரின்றவர் வந்து உடல் சார்ந்த ஒரு உணர்வுல இருக்காரா அப்படின்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. So the Madhyama Adhikari, he's not necessarily on the bodily concept of life, at least not so much, because he's after all intermediate. So மத்தியம அதிகாரி பக்தர்ல வந்து மத்தியம அதிகாரிகள் வந்து பௌதீக இந்த உடல் ரீதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்காருன்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் வந்து ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிறார். He's not perfect, but he is advanced. அவர் வந்து பக்குவமானவர் இல்ல, ஆனா அதே நேரத்துல வந்து அவர் வந்து முன்னேறியவர். And his priority is to share Krishna consciousness with those who are less fortunate. அவருடைய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பிறருக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை கொடுப்பதில் அவர் வந்து அவர்தான் அவருடைய முக்கியத்துவம். The Uttama Adhikari does not preach Krishna consciousness because he sees everyone is already Krishna conscious. உத்தம அதிகாரி வந்து யாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றதுன்னா அவர் எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்காங்கன்னு பாக்குறாரு. But the Madhyama Adhikari, he makes distinctions in order to preach Krishna consciousness. So he has to deal with the bodily concept of life, even though he's not necessarily in it. So மத்தியம அதிகாரி இந்த வேறுபாடுகளை பார்த்தா தான் அவரால் பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக இந்த வேறுபாடுகளை பாக்குறாரு தவிர அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த வேறுபாடுகள் பார்க்கறதுனால அவர் வந்து பௌதிகப்படுத்துறதுக்கான அர்த்தம் கிடையாது. Is that clear? Yes, Hare Krishna. Thank you. Okay. We also have Ayera Das and Meenakshi Tenkas. Yes. அதான் பிரபு கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ பக்தியில இருக்கும் அதான் கொஸ்டின். இதுல என்ன கையாளணும்? இல்ல பிரபு, பக்தியில் இருக்கும் பிரபு. Ayrandas is from Pekulam. His question is, if a devotee boy or girl is marrying a non-devotee boy or girl, இது இயலாத காரியம் இல்ல, ஆனா அது வந்து மிகச்சிறந்த நிலையும் கிடையாது. The best is what Krishna calls social solidarity, loka sangrama. தர்மத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைகளை பின்பற்றினால் போதும். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா சமூகத்துல வந்து ஒரு நல்ல நிலையில உங்களை வைக்கும். So to the extent that they're dharmic, they should be able to get along anyway. தர்மத்தின் அடிப்படையில் இங்க இருந்தீங்கன்னா ரெண்டு this evening. இன்னைக்கு இன்னொரு உபன்யாசம் கொடுத்துருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி நடைமுறை உதாரணம் இது. We were discussing the fact that devotional service is above dharma, artha, kama and moksha. நாம சொன்னோம் பக்தி தொண்டுங்கிறது வந்து தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை தாண்டது. And yet we have to deal with these things as long as we're in the material world as well. ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் வரையும் இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சத்தை நம்ம செஞ்சுதான். So particularly dharma is very helpful because it's meant for establishing smooth. தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும். My advice for those in such a circumstance is that you try to take as much satsanga as you possibly can. என்னுடைய அறிவுரை என்னன்னா, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சத்சங்கம் கிடைக்குமோ. Is that okay? Okay bro, Hare Krishna bro. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. மீனாட்சி மாதாஜி கேட்டுட்டு முதல்ல அப்புறம் நீங்க கேளுங்க. சரி பிரபு. Hare Krishna Babu, Dandapana Babu. Prabhu,
அப்புறம் 18:5 வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அடுத்து அர்ஜுனன் வந்து மனிதர்களில் புலியை போன்றவனே அப்படின்னு ஓமைப்படுத்துறாங்க. அதுக்கு வந்து ஏதாவது காரணம் அல்லது சிறப்பு ஏதாவது இருக்குதா ப்ரோ? Prabhuji, this is Raghuram Prabhu's question from Tenkasi. So in Bhagavad Gita chapter 18 verse number 5, there Krishna is addressing Arjuna as "O tiger among men." Is there any specific reason why Krishna is calling Arjuna like that? Is there any speciality? I think there Krishna is talking about sacrifice. Yes. I would have to check the commentaries. Sometimes they make they give explanations about these things, but I don't recall for that particular verse offhand. அந்த ஸ்லோகத்துக்கு நான் ஆச்சாரியருடைய விளக்க உரையை நான் பார்க்கணும். இப்ப எனக்கு உடனடியாக எனக்கு அது என்னன்னு எனக்கு சொல்ல முடியல. நான் அதை பார்த்து சொல்லணும். That said, it's not uncommon for any kshatriya to be addressed by such names. க்ஷத்ரியர்களுக்கு வந்து புலியை போன்றவனே சொல்றது வந்து அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் தான். அது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இது கிடையாது. க்ஷத்ரியர்கள் அப்படி அழைப்பாங்க. We know, for example, the king of Orissa, Gajapati king, Pratap Rudra, very blazing fury. That's his name. கஜபதி ராஜா ஒரிசால பாத்தீங்கன்னா அவர் பேர் வந்து பிரதாப ருத்ரர். அப்படின்னா அவர் ரொம்ப ருத்ரானா கோபாவேஷமாக இருக்கக்கூடியவர், ரொம்ப பிரதாபான ரொம்ப பலசாலி. And Pratap Rudra Gajapati, the lord of many elephants. So not only is he a blazing fury, but he's got a lot of elephants as well. It's meant to instill fear in the enemy. பிரதாப ருத்ர கஜபதி அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப குழந்து விட்டு எறியக்கூடிய நெருப்பு, கோவப்படக்கூடியவர். அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து யானைகளுடைய தலைவர். அப்படின்னா வந்து எதிரிகளுக்கு வந்து அது வந்து பயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. So Krishna is appealing to Arjuna's kshatriya spirit, trying to encourage that. It would seem. அர்ஜுனுடைய அந்த க்ஷத்ரிய மூட வந்து அவரை வந்து உற்சாகப்படுத்தார் அர்ஜுனன். So Purusha Vyagra, it sounds a lot better than Pulikuti. புலிக்குட்டின்னு கூப்பிடுறத விட புலிகள் மனிதர்கள் புலி போன்றவனு கூப்பிடுறது நல்லது. ஓகே ஓகேங்க பிரபு. பிரபு இரண்டாவது கேள்வி ஒரு கேள்வி பிரபு. பிரபு பகவத்கீதையில வந்து பிரபு இன்னொரு கேள்வி. பகவத்கீதையில வந்து 18:10 ஸ்லோகத்துல வந்து சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றிருக்கும் புத்திசாலி துறவிகள் வந்து அமங்கலமான செயல்களை வந்து வெறுப்பதில்லை, மங்களமான செயல்களில் பற்றுக்கொள்வதும் இல்லை, செயலை பற்றிய ஐயங்களும் அவர்களிடம் இல்லை. இதை எப்படி பிரபு இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சு கொள்வது? சரி பிரபு. Raghuram Prabhu's second question is in Bhagavad Gita chapter 18 verse number 10. There is those sages who are in the mode of goodness, so they don't they don't like auspicious or inauspicious sacrifices or whatever, and then they also know the knowledge of the real knowledge. So how do you really understand this? 18:10. Yeah, the question is not clear. So he says I couldn't understand the shloka 18:10. Yeah. So there he says the auspicious works he doesn't he like, and also inauspicious like he doesn't hate, like that. Yeah, nadveshtya kushalam karma kushale nanushajjate tyagi sattvam samavishto medhavi chinna sanshayah. They are intelligent and all of their doubts are destroyed. They are solidly situated in sattva guna and renounce because they do karma and they don't get attached either. So this is the point. The point is to nishkam karma, one has to be detached from both good and bad. So இது நிஷ்காம கர்மம் நல்லது கெட்டது ரெண்டுலயும் இருந்து பரிசுத்தமா இருக்க வேண்டும்.
This is called attachment or attraction and repulsion. They're free from those tendencies. That's how I understand it. இது வந்து ஒரு பொருள் மேல கவர்ச்சி அல்லது ஒரு பொருள் மேல வெறுப்பு ரெண்டுமே இல்லாம இருக்கிறது. Sometimes a person who is actually attached to something becomes artificially repressed and doesn't want to deal with it at all. That's artificial. It should not be like that. சில நேரங்கள்ல ஒரு சில விஷயங்கள பற்றுதல் வச்சிருப்போம், சில நேரங்கள்ல ஒரு சில இதுல வந்து நான் இதெல்லாம் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி அவர் வந்து செயற்கையாக வந்து வெறுக்கிறது. அப்படி இருக்க கூடாது. But neither should one just indulge and capitulate to his attachment either. அதே நேரத்துல வந்து ஒருத்தர் வந்து புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டுட்டு அப்புறம் வந்து அதுலயே நான் இருக்கேன் அப்படி இருக்க கூடாது. சோ புலனுணர்ச்சியில ஈடுபடவும் கூடாது, புலனுணர்ச்சி வெறுக்கவும் கூடாது. Tyagi hona chahiye. They should be renounced, and that comes when you are sattva samavishta, when you're fixed in sattva guna. So தியாகியாக வேண்டும். அது எப்ப நடக்கணும்? நீங்க சத்துவகுணத்துக்கு வந்தாதான் நடக்கும். And that comes through being intelligent, medhavi. அது வந்து நீங்க புத்திசாலியா இருந்தா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். That will destroy all of your doubts. அது எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்க்கும். Okay. Okay, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Tandarpanam, Prabhu. Prabhu, இன்னைக்கு கல்யாணம் நாள் Prabhu. ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க Prabhu. So Prabhu, this is Raghuram Prabhu's mother, Meenakshi Mataji. Meenakshi Mataji and Murugan Prabhu's today is their wedding anniversary. So they are seeking your blessings. Okay. Congratulations. Many happy years. வாழ்த்துக்கள், பல வருடங்கள் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும். So they are preaching nicely in Tenkasi, Prabhu. They have a center on the rooftop. Every week they have classes. Mataji cooks prasadam. Raghuram Prabhu conducts kirtan. You have no idea how fortunate you are by performing this Sankirtan Yajna in that way. So உங்களுக்கு வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு பாக்கியசாலிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு பாக்கியசாலிகள் நீங்க இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் பண்றதுனால. Just by chanting the holy names and trying to encourage others to participate in pure devotional service, you're getting the results of performing hundreds of Ashwamedha Yajnas. நீங்க ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவும் பிறருக்கு அதை சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாகவும் நீங்கள் நூற்றுக்கணக்கான அஸ்வமேத யாகங்கள் செய்து கொண்டான பலன் உங்களுக்கு கிடைக்குது. Krishna's wonderful personality, his nature is such, he never forgets even a small service that we do for him. கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான குணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு சின்ன சேவையில கூட அந்த கிருஷ்ணன் அதை மறக்க மாட்டார். What to speak of if you're actually engaging so many other people in his devotional service as well? How could he possibly forget this? அப்போ நீங்க பக்தி தொண்டு செய்வது மட்டுமல்லாமல் பிற எல்லாரும் நீங்க பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துறீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கண்டிப்பா வந்து உங்களை மறக்க மாட்டார். By performing this Sankirtana Yajna, simple Sankirtana Yajna in this way, with emphasizing the holy name and Bhagavad Gita and Prasadam, as Srila Prabhupada taught us, this is the most auspicious activity that you can perform, and Krishna will shower his blessings upon you. இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை நீங்க செய்வதன் மூலமாகவும் பகவத்கீதையை பிறகு படிக்கிறது மூலமாகவும் சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாகவும் இந்த எளிமையான சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தை பண்ணதுனால பிரபுபாதர் கொடுத்த வழிமுறையில் நீங்க பண்றதுனால எல்லா விதமான ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கிருஷ்ணனுடைய ஆசீர்வாதம், பிரபுபாதருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். So I also pray that Srila Prabhupada takes special care of you there in Tenkasi. Tenkasi, right? Yes, please. So நான் சில பிரபுபாதத்தை பிரார்த்தனை பண்ணேன். சில பிரபுபாதர் வந்து உங்களுக்கு வந்து விசேஷமான கவனம் செலுத்திட்டு உங்க மேல பிரபுபாதருடைய கருணை உங்களுக்கு விசேஷமா கிடைக்கும். That is the best example of proper grahastha life. இதுதான் ஒரு உண்மையான கிரகஸ்த குடும்ப வாழ்க்கைக்கு வந்து உதாரணம். Param Vijaya. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நாம சங்கீர்த்தனம் வெற்றி அடையட்டும். Thank you. Okay. Anything else? நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. If there are no other questions, then we will resume tomorrow morning at 8:30, hopefully. If there's no technical glitch.
ராமையா பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு. Prabhu, Ramaya Prabhu has a question. Ramaya Prabhu. Okay, one more. ராமையா பிரபு கொஞ்சம் அவனா வெளியே இருக்காரு. Ramaya Prabhu. கிருஷ்ண பிரபு. Hare Krishna. கிருஷ்ண பிரபு, இந்த திருதர்ஷனுக்கு வந்து கண்ணு தெரியாம இருக்கு. அவங்களுக்கு 100 மகன்கள். அந்த 100 மகனுமே குருஷேத்திரத்துல அழிக்கப்படுதாங்க. இது வந்து இந்த திருதர்ஷனுக்கு இந்த கண்ணு தெரியாம இருக்கிறது வந்து அவங்களுடைய முப்பொருளுடைய எதுவும் அந்த பற்பல பிறகு இடத்துல அவங்க செய்யற அந்த வினைகள் தான் அந்த கடைசியில இந்த இறுதி அந்த பலன் நம்ம அணியக்கூடிய அந்த பலனை இருக்க பிரபு. கிருஷ்ண பிரபு. என்ன கேள்வி? திருதர்ஷன் வந்து கேள்வி என்ன இல்ல, அந்த ஆத்மா வந்து இந்த பற்பல பிறவிகளை செய்த அந்த கர்மா தான் அந்த கடைசி இதுல வந்து அவங்களுக்கு இந்த கண்ணு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையா இந்த 100 மகான்கள் அவங்க கொல்லப்படுறதுக்கு வந்து அந்த கர்மத்தின் அடிப்படையா அந்த எதுவும் கர்மங்கள் அந்த தொடர்பு எதுவும் விளைவுகள் உண்டா பிரபு? இல்ல புரியும், உங்க கேள்வி எனக்கு தெளிவா புரியல. அதாவது வந்து அவர் கூட இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா? அவங்க பற்பல பிறவிகள் அவங்க கடந்து அந்த அந்த மனித சிரத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்க. அதுல அவங்களுக்கு கண்ணு தெரியாம இருக்குன்னா அவங்க முப்பறிவில் உள்ள கர்ம விடைகள் தான் அந்த 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 யுகத்துல அவங்களுக்கு அந்த கண்ணு தெரியாம எதுவும் வரதுக்கு எதுவும் காரணம் உண்டா பிரபு? சரி பிரபு கேட்டுருவா. கேளுங்க பிரபு. அதே போல அவங்களுக்கு 100 மகன்கள் இருக்காங்க. 100 மகன்களை பசங்க அழிக்கப்படுறதுக்கும் வேற எதுவும் அந்த முப்பறிவுல கர்ம வினைகளோட படி இந்த இதுல எதுவும் தொடர்பு உண்டா பிரபு? Prabhu, this is Ramaya Prabhu from Valliyur. He has a question. So that Dhritarashtra is blind and his 100 sons are, they all die in the battlefield. So is this because of his previous, but sinful reaction that he is suffering this? You can say, I mean, I don't have a ready answer from Mahabharata, but there are 2 ways that I would look at this. So Mahabharata irundhu neradiyaga enakku badal illa, naan rendu vayila paakren. One is that in Krishna's leelas everything is arranged for the purpose of Krishna leela, for Krishna's pastimes as he wishes. Krishna leela ellame ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. கிருஷ்ணனுடைய லீலைக்காக இந்த விஷயங்கள் நடக்குது. That said, the nature of Krishna's leelas is such that there's always some excuse in the background like this. So Krishna leela எப்படி நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பின்னால இருந்து ஏதாவது விஷயங்கள் நடந்திருக்கும். For example, when Devaki's 6 sons were killed by Kamsa, there's a backstory that we hear as well. குறிப்பாக வந்து தேவகியுடைய 6 மகன்கள் கொல்லப்படுகிறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு. They had been cursed in order to die in that way. அவங்க அந்த மாதிரி மரணம் அடைவதற்கு வந்து சாபம் அளிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். So I don't know, but I suspect that there's a story there if one takes time and trouble to look it up. எனக்கு தெரியல, ஆனா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து ஒரு கதை இருக்கும், பின்னால இருக்கும். அதை யாராவது ஒருத்தர் கண்டிப்பா மகாபாரதத்தை படிச்சு நீங்க அதை பாருங்க. That's the best I would do right now. அதுதான் எனக்கு என்னால கொடுக்க முடிஞ்ச சிறந்த பதில் இப்போதைக்கு. Unless anyone else knows. So வேற யாராவது ஏதாவது தெரிஞ்சிருந்தா சொல்லலாம். I've heard from Gaura Gopal Prabhu from Chaupadi. So he actually told this 50 births ago Dhritarashtra was a hunter and he actually killed there was a father and mother bird, and then the hunter actually kills puts fire or something, and then he kills the children, the child birds. So basically he has to wait for 50 birds to take sons, and then he's blind, and then their children are dead like that. So this is because of the reaction he has done 50 years ago, and 50 janmas he has to wait to
to accumulate piety to get sun like that. So this is what I heard from Gauragopal Prabhu, but I'm not sure about the authenticity of that. I have no comment. But as I said, this kind of thing is very common. Krishna makes his leelas appear in such a way that they seem to be within the realm of karma, even if they aren't. So, சௌபாட்டியில ராதா கோபிநாத் பிரபு மற்றும் கௌரகோபால் பிரபு அவங்க வந்து கதை சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு 50 ஜென்மத்துக்கு முன்னால வந்து திருதராஷ்டிரன் வந்து ஒரு வேடரா இருந்து அவர் வந்து அந்த அம்மா அப்பா பறவை 2 பேரும் வந்து குருடர்கள், அந்த குழந்தைகளை வந்து எரிச்சிருவாரு அந்த வேடன். அதனால 50 ஜென்மம் கழிச்சு அவர் வந்து புண்ணியம் செய்து அந்த பசங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க கண் முன்னாலே அந்த குழந்தைங்க வந்து சாகணும் அப்படிங்கிற அந்த கர்மா அடிப்படையில தான் வந்து திருதராஷ்டிரன் பிறக்கிறாரு. அப்போ வந்து பிரபு சொல்றாங்க, அதுக்கு நான் இன்னும் அதுக்கு எனக்கு வந்து அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாது. ஆனால் கிருஷ்ணலீலையில இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கர்மாவுடைய சூழ்நிலை தான் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவார். ஏன் கர்மா அனுப்பல கிருஷ்ணன் பண்ணக்கூடாது? கண்டிப்பா அப்படிதான் பண்ணுவார். தேங்க்யூ. Okay. Shiva Kumar has another. Thank you, Prabhu. Super. Yes, Prabhu. I have also read this story in a blog, Prabhu, as in this happening. This kind of story where? Yes, this whatever Vedanarayan Prabhu was telling, Prabhu, I have also read it in some blogs, Prabhu. That was given more of to understand the intricacies of karma is what how I read, Prabhu. That yes. He was actually accumulating he was doing pious activities only to go through the suffering. So that is the intricacies of karma is what I was kind of reading. Okay. Anything else? Thank you. Okay, so tomorrow we will begin. I think tomorrow is text 15, 14. 16. Getting the dates and the text mixed up. Okay, so thank you very much. Vansha kalpatarubhyasya kripasindhubhyaivacha paridanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna.